Namaste, ma'am. Ma'am, can we start, ma'am? Yes, ma'am, you can. We can. Yeah. Yeah, ma'am. Ashwini, ma'am. Ma'am, can we start, ma'am? Yes, let's start, ma'am. Yeah. Anvita, you can start. Okay, ma'am. Ayam nija paro veti gananam laguchetasam udara charitanam tu vasudaiva kutumbakam. This is mine, that is his, says the small-minded. The wise believe that the entire world is a family. Good morning to one and all. Ankura, Women Empowerment Cell of Sheshadripuram Institute of Commerce and Management, has organized a webinar on achieving a safe and gender equal world. Girls and boys see gender inequality in their homes and communities every day, in textbooks, in the media, and among the adults who care for them. To throw some light on this topic, I welcome Mrs. Ashwini NV, founder and director of Mukta Foundation, Bangalore, which is an organization committed to prevent interpersonal violence and promote mental health. She was earlier a faculty member in postgraduate department of psychological counseling, psychology at Montfort College and Jain University, Bangalore. She is a counseling psychologist with patient practice and research interest in the area of intervention and prevention of interpersonal violence such as intimate partner violence, child abuse, bullying, etc. She was recognized as one of the 100 leaders under 30 from across the globe for her idea titled Focus Formula to Foster Mental Health in Low and Middle Income Countries at St. Gallen Museum, Switzerland in May. Mukta Foundation was appreciated. Unmute. Please unmute yourself. Okay. Mukta Foundation was appreciated by Kailash Satyarthi, Nobel Peace Prize winner, for its collaboration with Young Indians of Confederation of Indian Industries for the Project Masoom, a nationwide initiative to prevent child sexual abuse in September 2017. She is the recipient of Rotary Bangalore's Vocational Service Award 2018-19 for her work in the area of training and promotion of mental health. In the year 2019, she directed a campaign titled Child Safety National Priority, where she traveled non-stop 90 days from January 1st to April 1st, 2019 to all the 29 states and 3 union territories to conduct over 150 plus training sessions on prevention of child sexual abuse, thereby becoming the first person to have done this consecutively in this country. She is currently leading an emotional distress helpline due to COVID crisis launched by Mukta Foundation. I also welcome our beloved principal, Professor Vidya Shivannavar ma'am, all the head of department, teaching and non-teaching staff, Kavita B, convener of Ankura, Women Empowerment Cell, and all the students who have joined this webinar. Now I request our guest speaker, Mrs. Ashwini NV ma'am, to kindly take over. Thank you so much, Anvita, for that warm welcome. A very good morning to all of you. And thank you to the principal, the faculty members, the convener, and the rest of the members at the college for having me over. I'm very happy that, here is an opportunity to interact with young, the students on trying to achieve a safe and a gender equal world. Now, generally what happens in the work that I do at Mukta Foundation, we usually meet people who are either survivors of abuse, sometimes even perpetrators of abuse, or those who have seen abuse. When I say abuse, it's already, by default, there is an assumption that the person's rights have been violated. So therefore, usually we meet people who've already been in unsafe circumstances. So here is an opportunity to prevent how not to get into such unsafe the situations, how not to be a survivor. We should not become victims of any forms of the abuse. And certainly we need to ensure that knowingly or unknowingly, we cannot be perpetrators of violations of
also. And today we'll also, if it could provide safety for all, then it's easier to establish an equal world. So therefore, I'm going to focus more on how do we create a safe world in terms of skills that's required to create a safe world. And then we'll brainstorm on how when the world is safe, it's much easier to make it an equal world irrespective of the gender. Yeah. So I know the numbers are quite, the large. So maybe what I'll do is the first, maybe the 45 minutes, 40 minutes, I'll speak. And then if you have any questions, comments, please put it on the chat mode. ಯಾ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಚಾಟ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಅದಾದ ನಂತರ the last 15 minutes, right, we'll keep it for the interaction. Would that be okay? Okay andre okay anta type ಮಾಡಿ so that I'll get started. So just give me 1 minute, a second's time. I wish to share a screen and then we'll get started. Look at this. Nanu ಈಗ already ಹೇಳಿದಾಗೆ the topic of today's the discussion is how do we achieve a safe and a gender equal world. And what did I say? My belief is if we could create a world that is safe, where we understand what causes unsafe situations, how not to get into such situations, how not to make others get into such situation, it's easier to establish a gender equal world. So therefore, that's the basis, of what I wish to talk. First and foremost, I wish to talk about what are the different forms of interpersonal abuse. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು ಯಾವಾಗ ಈ 6 forms of abuse ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. You please look at it. There are 6 forms of interpersonal abuse. Abuse ಅಂದ್ರೆ on a day-to-day basis ನಮ್ಮ boundaries ನ violate ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ, adu. Athwa abuse could range from day-to-day violations of our boundaries to intense forms of violence. And I want all of you, when I say all of you, irrespective of the gender, male, female, it could be a transgender person, anybody could become a survivor of these forms of abuse. Look at this. There are 6 forms. The first form of abuse is what we call sexual abuse. Now, sexual abuse andre enu laingika kirukula. Adra bagge I'm sure you've heard cases around, you've seen it in the the television, and you know that it exists. Sexual abuse, laingika kirukula. So now sexual abuse iro kade, do you feel people will feel safe? A lot of times, a parent might be afraid to send a girl or a boy anywhere because they're worried, what if something happens to, our child? So therefore, a lot of times sexual abuse is a reality and we really need to be addressing it. Now, before we look at how do we address it, I want you to understand the various types of sexual abuse. The first category of sexual abuse is what we call contact forms of abuse. Please listen to this. This is for all, irrespective of gender. Sexual abuse can be categorized into, like I said, the first form is called the contact form. The second form is called the non-contact form. In the contact form of abuse, there is a touch there. There is a touch, and therefore, sometimes molestation to rape, everything, it's a criminal offense, right? There is a legal consequence to it. Kanunina prakara avellano aparada. Consent ildira, tappagi behave madodu. These are all contact forms of abuse. Contact forms of abuse, and there is a touch there. But there are also non-contact forms of sexual abuse. I want you to please be aware of it. Where there is lack of safety, there is no way that, we could be establishing, any form of equality in the world. What are non-contact forms of abuse? Non-contact forms of abuse means, so if at all you have any question, comments, right now you put it on the chat mode. Yeah, and towards the end of the session, we'll take these comments. Yogesh, you seem to have raised your hand. Is that intentional? Yogesh? All right.
So let me continue to talk about non-contact forms of abuse. Non-contact forms of sexual abuse andre alli there's no contact, there is no touch, and yet it is sexual abuse. Udaharanege, what could be examples of non-contact forms of sexual abuse? Can anybody put it on the chat mode? ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿರ್ಬೋದು? Verbal comments. Very good, Vivekananda. Vivekananda is telling on the chat mode that verbal comments, ಮಾತಾಡೋ ರೀತಿನೇ ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, that would be an example of a non-contact form of sexual abuse. ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೋದಾರೆ ನಾನೇನ್ ಮುಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ, ಹೆಂಗಿದ್ sexual abuse? This is important for us to know. ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಂಪರ್ಕ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. As students, as people who would later be working in a workplace, please be aware that non-contact forms of sexual abuse is just as offensive as contact forms of sexual abuse. ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಉದಾಹರಣೆ? Vivekananda gave us one example. Non-contact form of sexual abuse ಅಲ್ಲಿ verbal comments. ಮಾತಾಡೋದೇ ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ದೇಹದ ವರ್ಣನೆನ ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲಾನು ನೋಡಿ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್. ಇನ್ನೇನು? ಒಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರೋದು, ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರೋದು, ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಲಿ ರೇಪ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದು. ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ? ಯಾರ್ದೋ ಮೇಲಿನ ಕೋಪ, going on the social media and giving rape threats, anonymity, facial expression. Maulika is talking about facial, nodo ರೀತಿ, ಮಾಡೋ ಸನ್ನೆಗಳು, gestures, ಇವೆಲ್ಲಾನು ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಇದು ಏನು ಕೇಸ್, ಯಾರೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾನು ಅಪರಾಧನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಯಾವುದೇ ಅನುಭವ ನಮ್ಗೆ ಆದ್ರೆ we need to take a stance, and only then, right, we can be creating a safer world. Aishwarya is telling blackmail. Yes, blackmail regarding a sexual assault. ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Isn't that sexual abuse? It's a verbal threat, but it has a sexual intent. ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಬ್ಯೂಸೆ. ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸಂಪರ್ಕ ಸಹಿತ, ಸಂಪರ್ಕ ರಹಿತ, ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ಮೇಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಮೆನ್ ಹೂ ಸಫರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ವೈಲೆನ್ಸ್. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಭಯ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೇನೋ, ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈಗಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲ್ಸನ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಮನೇಲಿ ಇರೋರ್ಗೆ ಏನು, ನಿನ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಸಿ ವಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಖಂಡಿತ ಇರಲ್ಲ. ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಜನರು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಕಳ್ಕೊಂತಾ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಒಬ್ರಿಗೆ, ಬಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಭಯದಿಂದ ಅವ್ರ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಭಯದಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ಹೈರಾರ್ಕಿಯಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೈರಾರ್ಕಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನನ್ಗೆ ಪವರ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಯೂಸ್. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್. ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಿರುಕುಳ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬಿ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅಬ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ sometimes okay, Aishwarya is telling on the chat mode, defaming somebody online. ನಿಜ ಇಲ್ಲ, ಗಾಸಿಪ್ ಶುರು ಮಾಡೋದು, ರೂಮರ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡೋದು,
these are all technological abuses. ಯಾರ್ದೋ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡೋದು. ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ರದ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಫೋಟೋ ರಾಂಗ್ ಎಡಿಟ್ಸ್. ವಿವೇಕಾನಂದ ಇಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ದ ಫೋಟೋ. ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಬಂದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾರ್ಫಿಂಗ್. ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಾರ್ಫ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ನೋಡಿದೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ನಾವು? ತಲೆನ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು, ಪಾಪ ಕೆಳಗಡೆ ಬಾಡಿ ನ್ಯೂಡ್ ಆಗಿರೋಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು. ಟುಡೇ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಈಸಿ ಟು ಟ್ರೇಸ್ ಔಟ್ ಯಾರು ಇದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು, ಕಾನೂನನ್ನ ಇದ್ರಕ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ತೊಂದರೆ ಒಳಗಾಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನೋಡಿ, ಮಾರ್ಫಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್. ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್? ಹೇಳಿ. And I want all of you to take what we are discussing seriously. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಡಿಯೋನ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನೋ, please be careful. Okay, tell me any other example of technological abuse. Disclosure of somebody's personal details online. Good, Aishwarya, that's a very good example. Permission illa ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪರ್ಸನಲ್ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು. It is a technological abuse. Tarun is talking about hate comments, sumne trolling, abusing online. These are all examples of technological abuse. See, technological abuse alli ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ sexual abuse ಕೂಡ overlap ಆಗುತ್ತೆ. We need to be very, very careful about it. ನಾವು ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ ಇಂಥ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಗೇಜು ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಯಾರು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, we need to do something about it. I hope there is clarity. Cyber bullying. Madan Raj is telling about cyber bullying. ಯಾರೋ ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, we should not be keeping quiet. We should do what's needed rightfully, legally. ಮೂರನೇ ರೀತಿಯ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ನ ನೋಡಿ. ಮೂರನೇ ರೀತಿಯ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್? ಒಂದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡೋದು, ಒಡೆಯೋದು, ಗಿಂಡೋದು, ಎಳಿಯೋದು. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಏನೋ ನಾವು ಖುಷಿಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ ತಾನೇ ಒಡೆದಿದ್ದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಪಾಪ ಒಡಿಸ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಆಗೋ ನೋವು. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಟು ಡಿಮಾಂಡ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್, ನೀನ್ ನನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. And the other person is like, I don't want to, please, I don't want to drink, I don't want to smoke. And this friend is saying, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ you need to. ಅದು ಅವ್ರ ದೇಹಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬೇಡ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್, ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರನೋ, ಯು ಆರ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಅಬ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ, ಬಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್. ಕುಡಿಯೋದು, ಅವ್ರು ತಂದಿರೋ ಊಟಕ್ಕೆ ಏನೋ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡೋದು. These are all examples of physical abuse. We need to be careful. Then we have the fourth one, verbal abuse. Verbal abuse ಅಂದ್ರೆ ಮಾತನಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ. We were talking about gossiping, rumors. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫಿಯರ್ ಫಾರ್ ರೂಮರ್ಸ್ ಪಾಪ ಕೆಲ್ಸನ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವರ್ಬಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಿನ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡೋದು. ವೈಲೇಟಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು, ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಅವರ ಬಣ್ಣದ ಕಲರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಬಂದಿರೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಜಾತಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಬಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಪರಾಧ. ಅಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇರಲ್ಲ. So Aishwarya is saying casual comments about the body. Absolutely. And Anvita is saying some people use vulgar words as a joke. They use it on a daily basis. Please be aware of it. ನಿಮಗೆ ಅದು ಜೋಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಅದು ಜೋಕ್ ಆಗಿ ಇರಲ್ಲ. ವಲ್ಗರ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದೇ ಅಲ್ಲ. So we really need to be very, very careful. That is considered verbal abuse. Please remember. And then we have financial abuse. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಬ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 45 minutes. ನಾನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ.
ಬಟ್ ನೀವು 6 ರೀತಿಯ ಅಬ್ಯೂಸ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಶೋರ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಟ್ an abuser of it. Please be careful. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಈಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋದು, ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ದಿರಾ ಇದ್ಬಿಡೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಲಿಂಗ್, ಅಥವಾ ನೀನ್ ನನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡು, ಫೈನ್, ಬಟ್ ಕೊಟ್ಟಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಈಸ್ಕೊಡೋದು. ವಿ ರಿಯಲಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ವಿವೇಕಾನಂದ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ selling themselves for money. Sometimes these are things we need to be discussing. A lot of times I've seen somebody is addicted to something. ಈ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಗಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗೋದು. Sometimes people get into sexual relationships for money. ಏನಪ್ಪಾ ಇವ್ರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬೇಡಿ, ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಇಲ್ದಿರಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಬ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇಲ್ದಿರಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅದು ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಸರ್ವೈವರ್ಸ್, ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಬ್ಯೂಸರ್ಸ್, ಯಾರು ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ, ನೋಡೋದ್ವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ misusing somebody else finances without their consent, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹಣಕಾಸನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಾಗೂ ಕೂಡ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ಸೇಫ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಫೈನಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್. ಈ ಎಮೋಷನಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಸ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ನಡುವೆ ಇರೋದು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಅದರ್ಸ್ ಎಮೋಷನಲ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಒಂಥರ ಕೀಳಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಅವ್ರ ವೀಕ್ನೆಸ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್. ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್, Maulika is saying emotional blackmail. Nodi, there is something called gaslighting. Gaslighting ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, when we say this, it hurts the other person. ಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡೋದು. ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋಣ ಅಲ್ಲ, ನೀವ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡೋದು ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. So please be aware of all the 6 forms of abuse. Whenever there is any of these forms of abuse, it's difficult to create a safe world. Idralli esto ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ let us ensure to create a world where these 6 forms of abuse is not there. Okay, now, so shall I move on to the next, the slide? I think that slide stuck agide ansute. Okay, look at this. Illi safety bandaga, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ. ನಾವ್ ಈಚೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ. ಇಲ್ಲಿ you might have heard this, the word rape culture. ಆ ಪದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ರೇಪ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಎಲ್ರೂ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಿರಮಿಡ್. ಇದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆದಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಕ್ಟಿಮ್ನೇ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕೆಳಗಡೆ, ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಹೆಂಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕಲ್ಚರ್ ವೇರ್ ನಾವು ಇನ್ನ ಒಬ್ಬರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡದಿರ ಇರಂಗೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಈವನ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ರೇಪ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ಬಿಹೇವಿಯರ್? ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶುರುವಾಗೋದು ಮನೋಭಾವದಿಂದ, ತಾರತಮ್ಯಗಳಿಂದ.
ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅವ್ರು ವೀಕ್, ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಲೈಫ್ಗೆ ಏನೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ. ಜೋಕ್ಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದೀರಾ, ಏನೋ ಜೋಕ್ಗಳು, ಅದನ್ನ ನಾವು ನಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶುರುವಾಗೋದು ಆ ತರ. ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ ಇರೋರು ಯಾರೋ ಒಂದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಹೋಗ್ತಾ 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 ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ನ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾದಾಗ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ರೇಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೌದಂತೆ 1000 ಜನ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂಥರ ರೇಪ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ ನಮ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ. Is that something that we need to be taking lightly? But what I'm trying to say here is, if we cannot stop the culture at the bottom of the pyramid, there is no way we could be addressing the issue when it has already reached its worst form. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಏನೋ ನೀವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, there are some who crack jokes and then they laugh. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕಾನೋಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಯಾರೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಆ ತರ ಜೋಕ್ಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ನಾವ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ನೋಡಿ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಈ ತರ ಮೆಸೇಜಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನ ಅದು ತೀವ್ರ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತೀವ? ಸುಮ್ನೆ ಟಿವಿಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತೀವಿ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು, irrespective of gender, do what you can to stop something right at the bottom of the pyramid. A picture na ನೋಡಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಮನೋಭಾವಗಳು, ಜೋಕ್ಗಳು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ಅದನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಓಕೆ 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 ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಏನೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಲೈಫ್ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನಮಗ್ ತೊಂದ್ರೆ ಆದಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರು ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅನ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟ್ರಿಂದಾನೇ ನನ್ ಲೈಫ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಒಂದು 11th ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಸೋ ವೆಲ್. We need to stop whatever we need to stop about abuse right at the bottom of the pyramid. We can do something at the heights of it, but then it's already too late. Can we please be careful? Okay, iga next. I thought I'll also talk to you all about this concept of consent. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅಸುರಕ್ಷಿತವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಂದ್ರೆ, when I say ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಹಳಾನೇ ಮುಖ್ಯ. ಕನ್ಸೆಂಟ್, ಸುಮ್ನೆ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನೀಗ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಎಲ್ರೂ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಯು ಶುಡ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಇಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್. ಲಿಸನ್ ಟು ದಿಸ್. ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೂ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್? What is consent? Can anybody give me other synonymous terms? Okay, Anvita is telling permission. Harsh is also saying that. Somebody else, Aishwarya, is saying no means no. Good. Now let's understand consent in its entirety. Entirety andre kulankushvagi we will learn about it. First one, passive consent. Passive consent andre enappa andre, yaro eno keltira. It could be anything. I'm not talking about consent only in the context of a sexual relationship. It could be anything. Nane yargo nin book kodu anta kelbodu. Give me your book. I was absent the other day. I asked. The other person simply kept quiet. The person did not say yes to it. The person did not say no to it. Just because the person did not say no, is that a yes? ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನನ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸುಮ್ನಿದ್ದನ್ನೇ ನಾವ್ ಎಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರಾಂಗ್. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದೇನೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೌನಂ ಸಮತೆ ಲಕ್ಷಣಂ ಅಂತ. ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, passive consent is not a consent.
Just because the person did not say no, it does not become a yes. Did you all understand? If you've understood, please type yes so that I know I can move on. Artha aita? Artha aita? Passive consent olleda? Passive consent is not okay. Did you all understand? Yes, no, you should tell me. Okay, you're telling yes. So let me move on. Then look at the second type of consent. Second type of consent is called implied consent. Implied consent andre, say for example, I asked a book today. Maybe a friend said yes, take it. When did she say yes? She asked yes. She said yes today. 1 week later also, if I think, hey, avatti yes ant helidru, ivattu yes, ivattu naan tagonbodu andre, that's going to be wrong, right? Implied consent andre, in our mind we cannot think that 1 week back yes idre ivattu yes anta ankondbitre, that's called implied consent. That's not the right form of consent. Athava I asked something, the person said yes. The person said yes for that one thing. If we assume it's a yes for everything, then that is implied consent. That is wrong. So, implied consent kuda bahala sariyada ರೀತಿಯ consent ಅಲ್ಲ. The best form of consent is what is known as active consent. ಏನ್ active consent ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Active consent ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೈಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಹುಡ್. ಅದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀಲಿ ಗಿವನ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಲೇಶನ್, ಆಲ್ಸೋ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನೋ, ಡೇ ಟು ಡೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳನೇ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಆಲ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇಸ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಆ ಒಪ್ಪಿಗೆನ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಬೋದು ವಾಪಸ್. ಅಂಡ್ ಐ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್. ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. I'll give you one example. ಏನಪ್ಪ ಈ ತರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. You know what happened recently? College students, they were in a relationship. This boy has said, come, we'll have a good time. And the girl thought good time is, watching Netflix or something, watching a movie. And then he started to touch her. And then she is like, hey, why are you doing? I don't like all this. But then he's saying, but then you consented. You said yes. She said yes. But did she know what he meant when he said having a good time? A hudgage to have a good time is to engage in a sexual relationship. And this girl thought having a good time is talking, watching a movie. She said yes, but did she say yes to an informed manner? See, people can get into a lot of problems like this, and we'll end up creating an unsafe world for all the parties. So consent means it must be informed consent. All right? E stands for enthusiastic consent. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಆಯ್ತು ಬಿಡು, ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅದ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್. ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕನ್ಸೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಹೇಳಪ್ಪ, ನೀನ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ. ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನರ್, ರೈಟ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಿಡ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ನೋ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನೀವ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ.
Artha aita? Okay, you're saying yes. So I'll move on. Okay, 1 second. And slides ಸ್ವಲ್ಪ stuck agide. Let me see if I can. Oh, what happened? Look at this. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ we need to be aware of the concept of personal spaces. ಏನು ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದ್ಬಿಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ, 4 ರೀತಿಯ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಆದವರು, ಮೇ ಬಿ somebody that we will marry, maybe they will have an intimate distance. Then there are private distance. Private distance ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೂ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ಇನ್ನ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜ್ ಮೇಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಇವರು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಂತೀರಾ with this person I want to have a public distance, but that person thinks it's private. ನೋಡಿ, ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕ್ಲೋಸೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರು ಏನೋ ಕ್ಲೋಸು ಅನ್ನಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯಿಂದ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ದೆಮ್, ಬಿಹೇವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. In your mind, if you think this person should be part of social distance, but the way you talk is as if that person is the most closest person, then ada urgu confusion, nimgu confusion. So I want you to think, who is where in your life? Intimate distance, private distance, social distance, public distance. Iga naan nimmana I'm meeting you for a seminar. Maybe it should be either social or public distance. Now ನಿಮ್ಮ personal details na ತೀರಾ ಕೆಣಕಿದ್ರೆ, that means what's happening? I'm violating your personal boundaries. Are you all able to hear me? Is my internet all right? Kavita ma'am, just wanted to check if my internet is fine, because I'm getting a message that it's unstable. Can you hear me? Can you all hear me? Okay, fine. I'm thinking, okay, some of you are telling yes, so I'm going that you can hear me. All right. Dayavitu artha ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Never get into somebody's intimate, private space when that person considers you are part of their social circle. So that clarity must be there. Yaru nanna intimate circle alli bartare, yaru nanna private circle alli bartare, who comes in my social and public circle. You really need to have that clarity. Nim mansnalli ondide, our mansnalli innondide andre bahalashtu sala will create an unsafe for the environment for both yourself and others. Did you all understand personal space? Think about it. Don't confuse yourself and others. That's very essential. All right. Now, I want to talk about another concept called time is going. So therefore, I'm going quickly. Look at this. Iduna cognitive distortions anta kariti. What do we call it? Cognitive distortions. ಏನಪ್ಪ cognitive distortions ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಶೈಲಿಯಲ್ಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಎರರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ನೋಡಿ, if you're wearing a glass, there are scratches on the glass. What happens? Tell me in the chat mode, what happens if you're wearing a glass? Specs ಹಾಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ scratches ಇದೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? I'm sure you know what happens. Tell me, what happens? You can't see it clearly. Your vision gets blurred, isn't it? Disturbed vision. Very good, Anvita. Disturbed vision. Tarun is saying you see through them the way it is. Even when the world does not have a problem, when you look through a glass with scratches, the world looks as if it has a problem, isn't it? Ade ರೀತಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಕನ್ನಡಕದ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಕಣ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲ್ವೋ, ಅದೇ ರೀತಿ sometimes we may have scratches or errors in our thinking style. ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಇರ್ಬೋದು.
errors irbodu. Isha is telling we feel the thing which we are seeing has scratches. Absolutely. Similarly, cognitive distortions ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಎರರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ it's impossible to create a safe world. It's also not possible to create an equal world. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ 10 ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಲಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲಾ 10 ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಯು ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ 3 ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ಸ್. ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಎರರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೇಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಈಕ್ವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ಎರರ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್. ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿಲೇ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪುಗಳು. ಮೊದಲನೇದು ಓವರ್ ಜನರಲೈಸೇಷನ್. ಓವರ್ ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಓವರ್ ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ? To think using these words. Can you see the picture? Always, never, all of them, none of them, everybody, nobody, all the time, none of the time. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಈ ಪದಗಳು ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? ಯಾವಾಗ್ಲೂ, ಎಲ್ಲಾರು. ನೋಡಿ, ನೆವರ್ ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲ, ನನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಪಂಚ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಯೋಚನೆಗಳು ಕಾರಣ. ಹೆಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ನನ್ಗೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲಾರು ಹಿಂಗೆ, ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲಾರು ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹಂಗೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು male members are dominating, they will violate others' rights, but not everybody is like that, no? ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುನು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ರಿಯಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನ್ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಡು, ಐ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೆಟ್ ಕಾಟ್. ದೇ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಅಬ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ರಿಯಲಿ ಯು ವಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕಾಟ್? ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್? ಸೊ ಅನ್ಸೇಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗಿವ್ ಮೀ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್? ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಇರ್ದಿರ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಓವರ್ ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬೋದು? ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಥಿಂಕ್. ಗಿವ್ ಮೀ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಚಾಟ್ ಮೋಡ್. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾರು, ನೋ ಟೈಮ್. I won't be able to do anything to protect myself. No, you can do a lot to protect yourself. See, ivattu, women are, coming, but, let's say 50 years back, 60 years back, it used to be a struggle. People have proved, no? Give me examples. I'm not moving if you're not giving examples. Always, no one, everybody, nobody, all the time, none of the time. ಈ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳಿಂದಾನೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Think. Did you all understand? Okay. Look at this. Vivekananda is saying, always it's the victim mistake that they attract problems. Really? See? The moment we think, always, then we will stop blaming the victims. Who wants to be blamed? So then we will all shut our doors and sit inside. Then you see, safety ge safety nu illa, equality ge equal opportunities ide, but eacheg bandu enaru ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. So therefore, over generalization sometimes is at the bottom. It's the very reason why there is a lack of safety, lack of equal opportunities and actions. Good, Vivekananda. Very happy. What else? See, I thought that all men are bad. How sad is that, isn't it? All government officials are corrupted. Akhilesh is giving this example. May not be. ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಆಲು ಎಲ್ಲಾರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೇವೆ. Some are, but there are still people who are very prompt. So therefore, ಹಿಂಗೆ ಆಗೋದು. ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. We want to complain, but we will think all policemen,
They won't take our complaint. ನಾವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದೀವಾ? ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ? But we are over generalizing that nobody will take my complaint. Nobody will support me. See, all of them will talk bad if we speak out. ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮಾತಾಡೋರು, but there are others who would be willing to listen. Always girls are dependent on boys. Not necessarily. We are all interdependent on each other. I'm so glad all of you are giving these examples. So I want you to detect these errors in our thinking style. ಈ ಯೋಚನಾ ಶೈಲಿನ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮನೋಭಾವದಿಂದ ತಾನೇ ಒಳ್ಳೇದೋ ಕೆಟ್ಟದೋ ಆಗೋದು. ಈ ಮನೋಭಾವಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. Yeah, so do not over generalize about anything. Okay, the next one is what is known as mind reading. ಏನಪ್ಪ mind reading ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಇವ್ರು ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, that person is thinking like this, and then we are creating an unsafe, experience in our heart, and we will back out. Yeah, Aishwarya, misinterpretation, absolutely. ಬಾಳಸನ್, ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೋ, ನಾನೇನೋ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಯಾರು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೋ, ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳ್ದಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಮೈಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ sometimes will create unnecessary problems. Can we please ensure, do we mind read? ಮೈಂಡ್ ರೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಏನ್ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರ ಹಂಗ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಓವರ್ ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಬೇಡ, ಮೈಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬೇಡ, ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಬೇಡ. ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅಬ್ಯೂಸರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇರುತ್ತೆ. ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನೋ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸುಮ್ನೆ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸುಮ್ನೆ ಹರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಈ ರೀತಿಯಂತಹ ಮನೋಭಾವ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಪೇನ್ ದೇ ಕಾಸ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ಜೋಕ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡೋದು, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಏನ್ ನಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಅವರು ತುಂಬಾ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಬೇರೆಯವರ ಹಕ್ಕಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. We need to be very careful and ensure it does not happen. So if you have a minimizing tendency, ಏನ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಹರ್ಟಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್ ಅಂತೆ, ನಾನೇನ್ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಖಂಡಿತ ಬೇಡ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ you will be in trouble, others also will be in trouble. Yeah. Okay, look at this slide now. I may take another 10 minutes and then we'll open for question answers. Look at this. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ಪದಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಏನು? submissiveness, assertiveness, aggressiveness. What does submissiveness mean? ಯಾರಿಗಾರು ಗೊತ್ತಾ? When we say somebody is submissive, what does that mean? Can you please put it on the chat mode? ಏನು submissive ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? Aggressive ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? Okay, surrender or accept anything. Submissive ಅಂದ್ರೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಿಂಗ್ vulnerable. Good. Submissive people ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, I want you to listen to this. They violate others' rights. Understand? ಏನೋ ಸಬ್ಮಿಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ, ಪಾಪ ಅವರು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೇರೆಯವರು ಪಾಪ ಇವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಇವ್ರು. ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾ? ಶುಡ್ ವಿ ಬಿ ಸಬ್ಮಿಸಿವ್? Good, we don't trouble others. That's good. But when others are troubling us, should we keep quiet? When others are abusing us, when others are making us feel unsafe, should we keep quiet? Yes, no, enaru heli. Should we be submissive? Yeah, only Isha and Aishwarya are telling. The rest of you, would you be submissive? When others are troubling you, should you keep quiet? Good. No. So when you are submissive, right, you will become the victim. You'll remain the victim.
Now, assertiveness beda, we'll go to the aggressiveness. How do you think aggressive individuals are? Aggressive individuals, they will trouble others, but when others want to trouble, they don't put up with that. So you see, these are opposite of submissive. Submissive people, they don't violate others' rights, but when others are violating their rights, they keep quiet. But individuals who are aggressive, they nicely violate others' rights. They'll create an unsafe world. But when others want to trouble them, they are up in arms. Should you be aggressive? No. You should neither be submissive nor be aggressive. Instead, what should you be? Irrespective of the gender, assertive. Assertive andre eno? I do not violate others' rights. But when others are violating my rights, I do not let that happen. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹಕ್ಕಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೇರೆಯವರು ನನ್ನ ಹಕ್ಕಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ತಡಿತೀನಿ. Shouldn't we be like this? See, ಗೊತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರನೋ, when you are submissive, a tendency to be victimized is high. When you are aggressive, the tendency to victimize others is high. But when you are assertive, ನೀವು ಬೇರೆಯೊಬ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ನೀವು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲ್ಲ. And I strongly request all of you, what should you be? Submissive, assertive, or aggressive? Please put it on the chat mode. Baribek, do you want to be submissive? Do you want to be aggressive? Or do you want to be assertive? Okay, assertive. More comments? Only 2-3 people want to be assertive? Okay, good, good. And gender-wise, I'm seeing only women saying assertive. The rest of you also. I hope, okay, you're not typing it, but then I hope you're feeling that you should be assertive. Yeah, all right. So now, this is one thing. The other thing, I don't know why my slides are getting stuck, but that's okay. Now, look at this. Kelovumme victimize aadaga. Should we be like this? Nodi picture na? Can you see the picture? Are you telling this horse is not powerful? Horse is powerful, no? But see how it's stuck to that chair? A lot of times victims, right? They think they are weak. They think that they are bound to their problem. Like this horse. ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಹಾರ್ಸು ಅದನ್ನೇ ಎತ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ತಾನೆ. But then you see, a horse has learned to be helpless. This horse believes, appa ನನಗ್ ನಾನೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Sometimes a lot of us are like this. We believe we are victims and we cannot help ourselves. Now, just like how we learn to be helpless, like this horse, we should now learn to be resourceful. Learned helplessness idre nimge samasye. But learned resourcefulness, meaning ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮಂತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಡು ನಾಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಹಾರ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದೆ, ಹೇಳಿ 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 ನೀನ್ ಪವರ್ಲೆಸ್, ನೀನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ the horse now believes it cannot move. Can you believe? I have seen Thailand alli they make like this ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ತರ ಇದಕ್ಕೆ ಹುಲಿನ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And the tiger believes it is helpless. ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಂಡ್ಬೋದು. It has forgotten its true strength. I'm not telling be violent and become a tiger, but be a tiger who can protect itself. No, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ನಾವು ಇರ್ಬೇಕು. So please be, what do you say? We need to ensure that we are resourceful. Okay? ಈಗ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಪಿಕ್ಚರ್? Are you able to see the picture? No, is it? ಈಗ ನೋಡಿ,
I want you to think about how should I be in order to create a safe and equal world. How should we be? ನೀವು yes or no ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ನಾ should you be like an attacking shark? ಹೆಂಗೆ attacking shark? ನಾನೇ ಗೆಲ್ಬೇಕು, ನಂದೇ domination. Right? An attacking shark will victimize others, but attacking shark ಯಾರು ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಿಡುತ್ತಾ? It won't. Attacking shark ತರ ನಾವಿದ್ರೆ will be extremely aggressive and will thrive when there are submissive people around. So please do not be like the attacking shark. Then look at this, avoiding turtle. Henge avoiding turtle? What do we know about turtles? Samasye bandre, the moment there is a problem, it will take its head inside and sit and pretend nothing is happening. Should we be like that? Yaro obru kallu anta odkondu hogbidabodu. Don't be like that avoiding turtle. Aame gatti ide, but samasye banದಾಗ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ತಲೆನ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. So don't be this avoiding turtle. ಇನ್ನ ಒಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಇವರು ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಅಕಾಮಿಡೇಟಿಂಗ್ ಟೆಡಿ ಬೇರ್. ಹೆಂಗೆ ಅಕಾಮಿಡೇಟಿಂಗ್ ಟೆಡಿ ಬೇರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಟೆಡಿ ಬೇರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಓಕೆ, ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ರು ನಾನು ಹೊಗಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಬಿಡೋದು. ಇವ್ರು ಪಾಪ ಎಲ್ಲಾರನು ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಬೇರೆಯವರು ಏನ್ ಗೊಂಬೆ ತಾನೆ, ಹೆಂಗಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಕೊಲಾಬರೇಟಿವ್ ಆಂಟ್. ಏನು ಕೊಲಾಬರೇಟಿವ್ ಆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು? ವಾಟ್ ಡು ವಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಆಂಟ್ಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಚಾಟ್ ಮೋಡ್? ವಾಟ್ ಡು ವಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಆಂಟ್ಸ್? ಇರುವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು? ದೇ ವರ್ಕ್, ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್, ದೇ ಆರ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಗುಡ್ ಅನ್ವಿತಾ ಅಂಡ್ ಮದನ್. ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಡು ವಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಕೊಲಾಬರೇಟಿವ್ ಆಂಟ್? ಗೋಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟುಗೆದರ್. ನೋಡಿದೀವಿ ಅಲ್ಲ, ದೇ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್. ಅವರು ಯಾರು ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ನ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿದೀರಾ ಇರುವೆಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ವೈಲೇಟ್ ಅದರ್ಸ್ ರೈಟ್ಸ್. ಇರುವೆಗಳು ನೋಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವ್ ತೊಂದ್ರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವತ್ತು ಯಾರು ನಮ್ನ ಕಚ್ಚಲ್ಲ. ನಾವ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನೋ ತುಳಿದು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ದೇ ವಿಲ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದ ಕೊಲಾಬರೇಟಿವ್ ಆಂಟ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಗೌರವ ಪಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 3 Ds ಆಫ್ ಬೈಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್. ಬೈಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿಟ್ನೆಸ್ಗಳು. A lot of times unsafe world is created because people who observe that a wrong is happening, they don't do anything about it. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? 3D. ಒಂದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಟ್ರೈ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದೆಮ್, ನೋಡಿ, ಡೋಂಟ್ ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅದು ಅಬ್ಯೂಸಿವ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ತಪ್ಪು, ನಿಲ್ಸಿ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಯಾರೋ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಂದ್ರು ಹಂಗೇನೋ ಹೇಳಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸ್. ಒಂದು ಮಗು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ 1098 ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ತೊಂದರೆ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು 181ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಂತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ನೋ, ಸೊ ನೀವು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಗಳಾಗಿ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭನ ಚದಲಿಸಿ. ಇಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ಶೋರ್ ಯು ಡೆಲಿಗೇಟ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಸಂಬಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತಿಷ್ಟು ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡಿರೋದು, ಒಂದು ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಬ್ಯೂಸ್ ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು, ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ our chance to create an equal safe world increases. ಅಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಏನಿದೆ ಬರೀ ಸರ್ವೈವರ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ವೈವರ್ಸ್ ಆಗ್ದಿರಾ ಇರಂಗ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು, ಪರ್ಪೆಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಆಗ್ದಿರಾ ನಾವ್ ಹೆಂಗೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ವಿಟ್ನೆಸ್, ನೀವು ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇ ಅ ರೋಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ us ensure that gender is not the reason why violence occurs.
Nothing should be the reason why violence occurs. Okay. So let us respect our own selves. Let us respect others and ensure we create a safe and an equal world for all. Yeah. So thank you so much. And maybe I'll stop here. Kavita ma'am, you coordinated the event. Thank you so much. The principal, the management, all faculty members, the students, especially the ones who kept interacting, thanks to all of you. All the very best, and may we all create a safe and an equal world. Yeah. Thank you so much, everyone. Thank you. Now it is open for question and first of all, thank you, ma'am, for showering your pearls of wisdom on us, and I'm sure each and every one present here will be enlightened with your wisdom. And now, if anyone wants to ask any questions, you can kindly unmute and speak, or you can even put it in the chat box. Yeah, I'd be happy to answer any which way. Ask, think, question, share your comments, but we need to speak up. The whole point of, the safety, it's speaking. So let's speak. Or put it on the chat mode. See, as teachers, sometimes we ask pin drop silence and all, but not now. When we're talking about abuse, pin drop silence is dangerous. Varun, do you want to say something? I have a question, ma'am. Yeah, yes. Like some parents, they grow their kids in a way that they're made submissive, and then they blame the child for doing something wrong later and facing the abuse. So how do we change that thought process? Like, how do we educate the parents? That's true. Like you said, the only way out is to educate the parents. Imagine you realize this, talk to maybe your college or anything, and then why not we'll have a program for parents. Sometimes I've seen parents think, parents gain ondre, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸಬ್ಮಿಸಿವ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭಯ. Their worry is if my children are not submissive, they think to become aggressive is the only option. But the moment they recognize your children should neither be submissive nor aggressive, ಇನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ assertive. ಅವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. Sometimes parents think if they don't come across as aggressive, then my children will think I'm submissive. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವ್ರು ಬೈಲಿಲ್ಲ ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. Meaning what? A parent is afraid that if they don't come across as aggressive, the child will assume the parent is submissive. And they want children to be submissive because they're worried they will become aggressive. Instead, for both the parents and children, when they recognize there is something called assertiveness in between. When you are assertive, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಭಯ ಪಡಿಸಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಾಗ ಅವರೇ ಇರ್ತಾರೆ because they now know how to respect. The only way we can is to dialogue with them, Anvita. I have programs for parents, Anvita. I go to all colleges, schools and speak to parents. And I know that they can change when they understand that there are options. Yeah, they understand. It's not that they don't want to change. They don't know how to change. ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಇದೆ, ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Then we'll continue with the age-old format. But dialoguing is essential. It's just that from childhood, they mold their child in a way. Correct. Like that. They don't know any other way. But it's never too late for the child to change for better. If you've understood that submissive and aggressive is not the key, then you try to be assertive. No. Assertive is you don't violate others' rights, and when others try to violate your rights, you stand up for it. Aishwarya, thanks Anvita for that. Aishwarya is asking here, ma'am, how to deal with emotional abuse coming from parents and peers. Everyone listen to this. I usually tell our interaction with others, right, should be iron fist in a velvet gloves. Enangandre
ಐರನ್ ಫಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೈ. ಬಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ? ವೆಲ್ವೆಟ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೇನೋ ಬೈದ್ರು ಅಥವಾ ಏನೋ ಅಂದ್ರು, ನಾವು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಜಗಳ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಏನ್ ಡ್ಯಾಡಿ ನೀನ್ ಹಂಗ್ ಮಾತಾಡೋದು ನನ್ನನ್ನ, ಏನೋ ನೀನ್ ಹಂಗ್ ಮಾತಾಡೋದು. ಯು ಸಿ, they hurt us if we end up being equally like them. Remember attacking shark? ಅವ್ರ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಶಾರ್ಕ್ ಆದ್ರು ನಾವು ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಶಾರ್ಕ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ಸ್ ದ ಕೀ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಐರನ್ ಫಿಸ್ಟ್ ನ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗಟ್ಟಿ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಬಟ್ ಜೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಫರ್ಮ್ ಬಟ್ ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ as being gentle. ಅದೇ ನಾವು ಬರೀ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೈ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈ ಮುರಿದ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಬರೀ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಇದ್ರೆ ದಿ ಅದರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ wring us. Instead, be an iron fist in a velvet blouse, meaning be firm but gentle. How can we deal? You need not deal with it. It needs to stop right now. So imagine if Aishwarya or Anvita, now in this example, you are emotionally abusing me, okay? What should I do? Instead of me talking to you exactly the way you spoke, aggressive, ನಾನು ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ನೀನ್ ಹಂಗಂತೀಯ ಅನ್ವಿತಾ, ನೋಡ್ ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. There won't be any difference between there you won't and be any difference. But if I'm submissive, what will I say? Anvita is my friend only, no, it's okay. But manasnali bejar. But if I'm assertive, how will I say? I'll say, Anvita, I want to talk to you about something. The other day, the way you spoke about me to your other friends, I was extremely upset. I and you could be close, Anvita, but in the presence of a third person, when you talk badly in a hurting manner, I get very angry. Can I request you to stop it, please? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಈ ತರ ಹೇಳ್ದಾಗ ಅನ್ವಿತಾ ಕಿರ್ಚಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವಿಂಗ್ ಹರ್ ಅ ಡೆಡ್ ಲೈನ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು? ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೇಡ. Can I ask you to stop it, please? Usually it leads to something, a better situation. See here, did I hurt Anvita? Instead I told, look, your behavior caused me hurt. It also made me angry. ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅನ್ವಿತಾ, ನೀನ್ ಮೊನ್ನೆ ನೀನ್ ಮಾತಾಡಿದ ರೀತಿ ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು I was shocked. I was so hurt. ಎಷ್ಟು ಕೋಪ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾ ನಿನ್ ಮೇಲೆ? ನಾನು ಕಿರ್ಚಾಡ್ಬೋದು, but then I won't do like that. I'm asking you to stop it right now. ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ಬೇಡ. This is better, right? This is an example of assertiveness. Sometimes even with your parents, try. Or change ಆಗ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, because I've not met them. But try. Tell. ಮಮ್ಮಿ ನಿನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವ್ ಹೇಳೋದು? ಏನ್ ನಿನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು? ನನ್ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಗಳನ್ನ. ನಾವು ಹೈ ಪಿಚ್ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಹೈ ಪಿಚ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಮಮ್ಮಿ ನಿನ್ ಮೊನ್ನೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಬಂದಾಗ ನಾನ್ ಓದಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಏನ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ? ನಿನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ನಾನ್ ಓದ್ಲಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ನೀನ್ ನನ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮಮ್ಮಿ, ನನ್ಗೆ ಓದೋದಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. ಆಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ, ಬಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಎನಿಬಡಿ ಹೂಸ್ ಟ್ರಬ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಇನ್ ಅನ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಅಸರ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಓಪನ್ ಆಗಿ, ಬಟ್ ಜೆಂಟಲ್ ಆಗಿ, ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾ, ಸೊ 5 hours ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ನಾನೇನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಹೈ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದಿ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ they'll think twice, no? ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಹಂಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಟ್ವೈಸ್. ಅಂಡ್ ಯು ರಿಪೀಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಒಂದ್ 10 ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್. Good, Aishwarya, Anvita. Question? Anything else? Maybe only one question, ma'am. Yavag bitpirtira namma lunch break. I see Vidya, ma'am. Lovely to see you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. To see you. Yeah. If there are no questions, then we can call it a day. Okay, now I request our beloved principal Vidya ma'am to render the presidential remarks. Yeah, thank you, Anvita.
A very good afternoon to all of you. Ashwini ma'am from Mukta Foundation. It was really very nice to hear you with this sensitive topic. It's actually a very sensitive topic, but you were very open and you put it as a general topic and made people understand. And you have not only covered general sensitization or equality, gender equality, you have covered almost all the topics which the youngsters should understand now. Days are gone when we were at the adolescence. The environment was different, ma'am. At that time, the way we used to deal with people was also different, and the environment in the home was also different. In the college was also different. And I still remember when we were at adolescence, we didn't have much of peer pressure and all, because we knew what are our limits, and our parents also knew what are their limits. And in college also, we were not anytime felt as such, because all of us would be in an equal kind of this thing. But we have lot of problems like this to the adults now, youngsters now, which will normally lead to a kind of depression or anything as such, because they'll not know whom to talk for, how to deal with it. And now also many would have such kind of individual questions to ask, but they would hesitate to ask such kind of questions. But you have put it in a very nice manner as to how students can understand how to behave and all. So it was really very helpful for all of us. Thank you for accepting our invitation and giving your valuable time for our students. Thank you so much, ma'am. I would also like to congratulate Kavita ma'am for coordinating from the Ankura Forum and making this event successful. And my dear students who have attended this program, thank you, one and all. Thank you. Thank you. Thank you so much, ma'am. There is an announcement. There will be feedback link shared in the chat box here. Kindly fill that feedback link, and it will also be circulated in your class groups. Now I request Varun to give the vote of thanks. Over to you, Varun. Yeah, thank you, Amrita. Good afternoon, all. As all good things come to an end in life, so is the webinar. On behalf of Sheshadrapuram Institute and Commerce of Management, I take this opportunity to propose vote of thanks, achieving safe and gender equal world organized by our institute. At the outset, I thank our resource person, Mrs. Ashwini N.V. Ma'am, founder and director of Mukta Foundation. We are really enlightened with your knowledge and presence, ma'am. I would like to thank our principal, ma'am, Vidya Shivannavar, ma'am, for her enthusiastic support. I would also thank all the head of departments. A special thanks to Kavita, ma'am, for organizing the webinar. And also, I thank all the teachers who attended the meeting for your support and coordination. Our heartfelt thanks to our students for active participation. With this warm word and a kind message, we move to end of today's webinar. Thank you. Bye, everyone. All the very best, and thanks to the entire organizing team. Thank you. Thank you, ma'am. Yeah. Shall we end the meeting, ma'am? Okay. Fine, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Ashwini.